Pooram literally means a congregation. Folklore has it that every year the deities of neighbouring hamlets meet at the Vadakanathan temple. On that day, the heavenly hosts bring the heaven down on earth, drowning the land and the skies in joyful time. 10 temples participate in Thrissur Pooram, held in Thrissur, a small town in the northern part of Kerala. From the town of Thrissur, the sleepless night starts even before the Pooram. Fairs and exhibition lend a touch of extra glitters to the ever so mesmerizing Pooram sights. The enchanting elephant decors exhibition is a rare one of its kind and draws hordes. നെയ്തിലക്കാവ് ഭഗവതിയാണ് പൂരവിളംബരത്തിന് ചുമതല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം. ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് ഒരിക്കൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള പൂരങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല മഴ കാരണം. തുടർന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്നത് പോലെ സ്വരച്ചേർച്ചകളുടെ ഇടയിൽ ശക്തനമ്പുരാൻ പറയാണ് നമുക്കൊരു പൂരം നടത്തണം, നമ്മളിവിടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി ഒരു പൂരം കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ വടക്കുന്നാഥനെ സാക്ഷിയാക്കി തേക്കിൻകാടിനെ സാക്ഷിയാക്കി ഇത്രയും വലിയ മഹാപൂരം ഇവിടെ വരുന്നത് തന്നെ. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നെയ്തിലക്കാവ് ഭഗവതി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ ശിരസിലേറി വരുന്ന നിമിഷം ഭയങ്കര ചരിത്രമാവും. ജനങ്ങൾ അത്രത്തോളം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുഹൂർത്തം. അപ്പം പാറമക്കാവ് തിരുവമ്പാടിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അത്രത്തോളം എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നെയ്തിലക്കാവ് ഭഗവതിയുടെ പേരും തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മൊമെന്റിലേക്കാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എത്തിക്കുന്നത്. കാരണം മൂപ്പരാളൊരു ക്രൗഡ് പുള്ളറാണ്, അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പൂരം. അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുക, അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ. ഹാപ്പി പൂരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു വീക്കെൻഡ് സമയത്താണ് പൂരം വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടാതെ മെയ് ദിനം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വളരെയധികം തിരക്ക് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടിൽ മൊത്തം അതിൻ്റെ വേണ്ടതായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പോലീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ് നമ്മുടെ പൂരത്തിൻ്റെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പാറമേക്കാവ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇത്രയും തിരക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്രയും കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അത്രയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയും സേഫ്റ്റിയാണ് നടത്തുന്നത്. പിന്നെയൊക്കെ നമ്മൾ ആനയെഴുന്നള്ളിപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയും സേഫായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുക, അത്രയും സേഫായിട്ട് നടക്കില്ല. ാണ് നമ്മൾ വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള അമിട്ടുകൾ ഉത്ഭവിക്കാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യവും നമ്മൾ 3 അമിട്ടുകൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് റെഡ് ലീഫ്, അത് ചുവന്ന ഇലകൾ മാനത്ത് പൊഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് അത് മിന്നിമറിഞ്ഞ് പൊട്ടുന്ന അമിട്ടാണ്. അതുപോലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കുടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള 50-ൽ പരം കുടകളും, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കുടകൾ അതൊരു 15-10 സെറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കുടകളും, അതുപോലെ തന്നെ മേളം, പഞ്ചവാദ്യം, അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ചേരാനോട് സംഘടനമാരാണ് നമ്മുടെ മേളപ്രമാണി. അതുപോലെ പഞ്ചവാദ്യത്തിന് കോങ്ങാട് മധുവാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചവാദ്യ പ്രമാണി. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പൂരം നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ആളുകളുടെ വരവ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എത്ര ജനങ്ങൾ, ഇന്നലെ റിയാസ് മിനിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം, എത്ര ജനങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ വന്നാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള എല്ലാവിധ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. നമ്മുടെ പൂരം 2023 പൂരം പൊടിപൂരമായിട്ട് മാറട്ടെ.
The Pooram officially begins with a flag hoisting called Kodiyatam, which takes place 7 days before Thrissur Pooram. On 24th April 2023, Pooram announcement, also known to be Pura Vilambaram, an elephant called Tachikotukavu Ramachandran with the idol of Naidilakavu Amma on top of its purview opened the south entrance gate of the Vadakumnada temple, which hosts the Thrissur Pooram. This is Tiruvambadi temple. At 7 in the morning, a sub-deity goddess Yogamaya Devi starts her journey to Vadakumnada temple. Eight other deities from various temples in the surrounding also set out to the Vadakumnada temple. The final confluence of all many Pooram from each temple become a virtual feast for the eyes and the symphony celestial for the ears. The procession from Tiruvambadi temple stops at Brahmasvamadam for certain rituals. From there, the procession moves on to the Vadakumnada temple with the accompaniment of Panjavadyam and a traditional orchestra. This is the Paramekavu temple. By noon, the goddess of this temple sets out to the Vadakumnada temple. Once the goddess come out, the Kudamatam or the change of umbrellas decked with finery commence in the front of Paramekavu temple. The Elanithara Melam is one of the central attractions of Pooram. Here the orchestra is performed under a Elani tree. It welcomes goddess Paramekavu Bhagavati on her annual visit to Vadakumnadan temple. From the southern Gopuram, the procession from Paramekavu emerges, followed by the one of the Tiruvambadi. This is known as Tekkotirakam. The latter takes a position on the Gopuram side, while the former is stationed on the opposite end of Pooram grounds. The most captivating sight of Pooram is the competition of changing display of decorative umbrellas. The
intricately crafted decorative umbrellas lend the evening its rainbow hue. The night is approaching and the Pooram compound is sleepless. The Pooram celebration that begins in the morning continues until the noon of the next day. The bewitching firework shows marks the grand finale of the Pooram and is a fitting tribute to its sublime harmony of sight and sounds. The Pagal Pooram Festival, a recap of Grand Thrissur Pooram, which is held in the day after the original event. The Pagal Pooram is called Pooram for Thrissur resident, and the highlights of original Pooram festival like Kudamatam, display of color parasols and the elephant pageantry are repeated in this festival as well. The scene presented here is that of elephant of Paranikavu and Tiruvambadi temple saluting the deity. The Pagal Pooram, a recap of the highlights and the hallmark of the Pooram day on the day after. The goddesses bid adieu and begin the journey back. All who bore witness to the festival ceremonies.
join together to share a humble, rustic meal, the Pura Kanyi. The curtain falls and they wait, mortal and immortals alive, for another joyful year and the promise of another sumptuous Puram.